malamulo mdziko muno, to create the policy environment that we can also be part of the global boom. Mafotokoza kuti mukayangana the movement of global industrial transfer. The new transfer is a transfer of technology. Of course, flow of capital. Inajoka ku China, because China's GDP inakwera is now gone into India. And India's boom in Abuela because of digital economy. Majority of the poor people in India were able now to get smartphones and to be in the digital economy. Today, business processing and outsourcing in BPOs in India is what is caused the boom of the Indian economy. Africa is the next frontier. Get these young peoples online. Through digitization, innovation hubs, Alipo Kale have already started. Maximizing that, boosting that, is because of time is a one bid. But as I've explained, the money is already there to invest in an existing infrastructure to make sure that the whole country is connected. So digital banking will be the first thing. Our banking system upgrades to Basel III, because the global economy now, more banking, is looking to digital banking. So Basel III, through our banking system, will allow us to be online globally to make digital transactions. Then kuziwa kuti barakatswiri amene akhala kubwera kuno kukambirana ndi boma la Malawi, because we are at a new opportunity. Kuli artificial intelligence, AI. This is an opportunity we must seize, and this is an opportunity for the youth of Africa. So we are at the frontier of a new world. So we have to change our thinking. We have to be ready to accept that. So if you have a leader that understands the new economy, digital economy, and also how to attract foreign investments. The agreement with the UAE is also about Nkanya digitization. Tibwere sabanji zimenezi. Koma vutu meniti nayo mziko muno. Antama bwera, investors amabwera, antama bwera funa bwera sandrama zao, koma tima chinga, kapena we're not interested, we take too long to respond, we don't act. So it is menezi kufunika ndukone sisa kuti kuyambira pa 16 September akatipatsa vote yawo mudziwe kuti mkhandi ntsogolere amene apange zinthu will act and make sure kuti zinthu zisinthe ma opportunities amene wawa akhalenda Malawi makamaka achinyamata. All right, Zikomo, we're going to move on to youth health, wellness, and education. Now, in youth health and wealth and education, we've broken down the questions into two. Youth health is a major concern. HIV prevalence among young women remains twice as high as young men. And of course, now we have issues of mental health. We talked about suicide earlier. A lot of young men have been killing themselves, or also probably linked into mental health. As well as reproductive health services are limited. What concrete steps will you take to expand youth-friendly health and wellness services? If a manifesto atu tinasa in a commitment, tinalemba kuti tili committed to the adolescent girls and young women strategy. Imene enela kuti ipangidwe implement mziko muno. Kumaso paliso vuto la HIV. Ndi matende ena mavuto ena amene akwakhudza kwambiri achichepere ndi achinyamata mdziko muno. Njira imodzi ndi education, maphunziro. And we're going to leverage on technology as well to educate. Koma mavuto onsewa akutsamira chuma cha dziko lino. Ngati chuma sichikwenda bwino, ndi pamene timaona mavuto amene tikwaonawo. Tikachotsa chuma chathu, tikapita patsogolo chuma chathu, start ndi ma policies ndi ndondomeko kuti anthu ayambe kupeza ndalama, kuchita bwino, zambiri zichepa. Njira imodzi ni maphunziro. Kuwaphunzitsa kachidwe katsopano kandi business,
kind my skills are digitization, innovate, izithandiza anthu kamakhala ndi drama zimamba ku some of the social ills start to change. Even nkhani za mental health zikubwera chifukwa cha umphawi kapena mavuto mene chuma chikuendera kusowa drama ena kulephera kulipira marenti. Life isili bwino, zinthu sizili bwino, ndi mwina zikafika potere pamene achinyamata athu sakuona tsogolo, they're giving up. Ine mbali imodzi imene yandipangitsa kuti ndime pa chisankho chimenechi ndikufuna ndapatse chilimbikitso a Malawi kuti zinthu zikhoza kusintha, tikubweretsa maganizo atsopano. Ine ndimakhulupirira kuti ndale is about ideas, is about solutions, kuti tipanga bwanji kuthetsa mavuto amenewo. Vuto lalikulu manda fotokoza ndi chuma chathu. Tindima strategies abwino, koma implementation ikuvuta chifukwa kwambiri chuma sichikuyenda bwino, komanso kachitidwe kathu kacha yathu yofuna kuti zinthu tipange palibepo. Nde focus yathu ikhale kuonetsesa kuti tikonze chuma chathu, tisinthe kachitidwe kathu. Leadership from the top, komanso tonse ndikuziwa kuti tikhoza kusintha ma interventions osewa tikukamba apa ngati za reproductive health, keep the girls in school, keep them, give them education, koma pazosezi pofunika drama. Nde fake ndiunenda kuti tikonze chuma chathu, ma strategies alipo, koma implementation ikuvuta kwambiri because chuma chisikuyenda bwino. Munasi nikozenea kuti masifu 7 ambiri things are not okay. Nde aliyense angoti angozilekerera angozisiya. But the driver anywhere in the world, mwaona the Chinese economy, any other economy, once you get yourself out of poverty and improve your GDP, your people start getting out of poverty, all the social indicators get improved. So the drive is growth. Let's fight for growth, economic growth. Growth. Drama is that should be our fight. Tilimbane ndizi menezo. And I guarantee you, all these other issues will be dealt with. The policies are there. We will be implementing them, but we must fix this economy. Right. Now, while responding to that question, you talked about Mapunzilo, education. I'm glad that you touched a bit on that, because one of the popular policies the UDF is remembered for is the introduction of free primary education that has given millions of Malawians, particularly the poor, access to basic education. The Youth Manifesto is presently advocating for free secondary education. What is the UDF's position on this policy call? Yeah, in Kenya, free secondary education, Tinaika Somu 2019 manifesto. Koma ndi lankule motere, ndane fotokoza kuti zimene taika mu manifesto yathu ndi maloto athu. Nkhani imene tikulimbana nayo kuti ndrama zimene zotizipeza kuti tikwanilise zimenezo. Ma commitment taika, koma ndrama tizipeza kuti chifukwa kulibe ndrama, economy sikuenda, economy yapanga collapse. Fakitani noti in this strategy under the business first, kuti confidence is bwerere, and then through innovation and digitization, mwina tikoza kuonjezera with the Sovereign Wealth Fund, attract capital, kuti ndrama izilowe, kuti tipange implement ma program ena. Free primary school education, menena pangida implement in 1994, the UDF, tinaona kuti literacy rates, Mapunzilo doubled in 10 years. That's a great achievement. Ndikuziwa kuti Mapunzilo ndo funikira kwambiri, and it's a catalyst for economic transformation. Therefore, tukunenoti commitment ilipo, komanso pamene tuzo commitment ilipo, pafunika ndrama. Fake tupanga focus on how kuti drama zitizibeza bwanji. And njira yache is making sure kuti we attract investments, domestic wealth generation, meaning kuti
anthu muno tipange ndalama zambiri kuti boma zitolera nsonko kuti zitopanga invest in ma sectors osiyana-siyana. Njira imodzi ndafotokoza yobweretsa capital ndi sovereign wealth fund imene ipanga attract a lot of interest. It's already attracting a lot of global interest, and it could be a new mechanism of financing even development partners, because ilupangidwa manage osati ndi boma la Malawi is managed by an international external firm which brings confidence. Kuti ndrama sitibapo zigwiritsidwa ntchito for the infrastructure, for the development, whether education or health or roads and everything else. So that is why the Sovereign Wealth Fund is a new mechanism of how we can model resource allocation, resource mobilization to invest in the critical sectors of our economy. All right, thank you very much. We're going to move into the crowd. Kwa omwe alindi mafunso nthawi yanu ndinoi timva kuchokera kwa inu amene muli nafe muno mu auditorium, komanso ndikuziwa kuti alipo ena amene akutionera online. Tumizani ndithu mafunso anu amene tithe kuwafunsa Honorable Atupere Muluzi pano pa Presidential Youth Dialogue. Okay, we're going to start with her. Your hand has been raised quite a while, so we're going to start with the young lady in the second row. Do we have the mic, please? I think just come to the front and ask the question. Thank you. My name is Saina Muyaga and I'm from Kasungu. Honorable, mayankula zama interventions zosiyana-siyana amene mufuna muzabange, including stabilizing of the economy, protecting the poor and driving corruption out. Mwina kungochulako zochepa zimene zakambidwa. And one of the issues mine kutipanga affect ngati Malawians is failure to sustain my development interventions. So my question is, what are you going to make sure that there is sustainability of these interventions? And why am I asking this question? Decision imene zabangidwe siaife tokai kumano ana amene ndi zaka 10 zaka 4 akudalira decision imene zabangidwe pamene papa kusonyeza kuti china chilichonse chimene tingasankhe chizawapanga affect. That's why tufuna timve kuti kodi mwayika ma sustainability measures anji amene azaonetsetse kuti zinthu zikupitirira in your manifesto. Thank you. Thank you very much. Kwambiri Saina, ndokhulupirira kuti mene nafotokoza kuyambirira kunena kuti chisankho mavote anu, vote imeneyi nditsogolo anu. Simukuvotera munthu yayi, mukuvotera tsogolo lanu, moyo wanu. Ndikutenga mene ndikutenga kwa chinyamata ambiri. Chifukwa chinyamata ambiri amaderera vote, sadziwa kuti vote imene ikoza kusintha direction yawo, kutengera ndondomeko zimene atsogoleri andale akupereka ku mtundu wa Malawi. Kuti zitheke zimenezi zitheka chifukwa cha chinyamata, vote ya chinyamata. Anthu ochuluka kwambiri, almost 60% ama voters ndi achichepere, achinyamata. Ndi amene akhoza kusintha direction ya dziko lino la Malawi. Sustainability ndi vote. Kuchotsa boma imene sikuchita bwino, kuika boma imene mudze kuti ikoza kusintha zinthu. Ngati sapanga perform muichosaso. Ndi mechanism yaikulu kwambiri. Koma kuti zitheke zikhale kuti tikusata chilungamo. Zinthu zimene zikuononga kwambiri achinyamata ndi bodza, fake news pa chizungu.
chifukwa sakudziwa kusiyana chenicheni choona ndi chani, sakulandira mauthenga woona ndi akuthamangira zinthu zimene akudziwa kuti palibepo chilungamo. Kumapeto wache dziko la Malawi sikusintha. Ndiye kusintha kwa dziko lino ndi achinyamata. Pofuna kuti zinthu zisinthe and kuonetsetsa kuti leaders are held accountable at the ballot box. Ngati sakukwaniritsa maloto achinyamata, atsogoleri amene wachotsedwe pa mpando. Chifukwa 5 years ni nthawi yayitali. Kuti mudikireso 5 years ena or 10 years mioyo yanu isasinthe. We have to change the attitude of accountability. We have to start demanding accountability. And that responsibility is with young people. It is not the political leadership. They make promises. Kutipanga chakuti, ngati sitipanga, mutichotse. That is how you bring about change. And that's how tikoza kusintha dziko la Malawi. All right, we're going to take 2 more questions, and then you will address them all at once. Okay, maybe 3. 1, 2, 3 at the back there. So Mufusa Mafuswanu Ose Pamodzi Kenako, he'll respond to those questions at once. Honorable Atupere Muluzi, your manifesto, Innovate Malawi, a path to prosperity. The way you have packaged the political message now on international relations, it has caused a lot of debate outside. Specifically, you have said that our reputation as a peaceful, democratic country should not be misunderstood. And you also say that we are home heart indeed, but that heart is that of a lion. And we will not tolerate any threat to national security. So the debate is, if you become the commander-in-chief of Malawi Defense Force, we have like a dispute with Tanzania. Other youths are thinking that you are going to resolve with violence. Others are saying that it will be a diplomatic approach. So before I will contribute to that debate, I want you to clarify by using these terminologies, the strong words like a lion, and will not tolerate in the way you have packaged the political messaging. Thanks. All right. Remember, just keep it at 1 question per person. I know sometimes questions flow into 2 questions, but let's keep it 1 question per person. Go ahead. Langa dzina ndi Jacqueline Chichide ndipo ndikuchokera ku Young Feminist Network. Honorable, ndinali ndichidwi kwambiri pamene mumafotokoza nkhani ya internet. Ine ndi mmodzi amene ndakulira kumudzi ndipo internet ndaidziwa nditapita ku university. Ndinali ndi funso chifukwa munakhudzapo kwambiri nkhani yonena kuti achinyamata tikhoza kupeza ntchito zosiyanasiyana makamaka ku internet pozindikira kuti pakali pano tili ndi mafuta mu data. Funso langa ndimafuna ndidziwe kunena kuti kodi ife achinyamata tingakhale nawo bwanji mwayi umene woti tikhoza kugwira ntchito ngati zimenezi makamaka achinyamata akumudzi amene alibe upangiri wina uliwonse okhudzana ndi digital literacy. Ndikuyankhula izi chifukwa chona kuti madera amenewa amakhala kunena kuti internet ndiyovuta, mafoni mene anatipatsira so ma percentage aja ndionena kuti alibe so umwayi woti akhoza kukhala nawo, ingakhale infrastructure yawo ndiyovuta. Mafuna ndidziwe kuti ife titati mwina tikupatseni umwayi woti mukhale president wa Malawi, kumbali imeneyi kumudziku mutithandiza bwanji kuonesesa kuti aliyense kuphatikiza wachinyamata amene ali kumudzi kumeneku ali ndi umwayi onena kuti akukhala nawo maphunziro a internet komanso akuchita ingakhale business ya internet. Folo pakali pano dziko li china chilichonse chalowa kuchimakono kumene timagwisa ntchito internet. Ngati afuna panga ima business akuyeneranso akhale pa internet. Ndipo malano lidzapanga zotani kuonesesa kuti wachinyamata wakumudzi akuthandizika. Tili mtauni tikutha kukhala ndithu maforum ngati awawa kugwisa ntchito internet. Koma kuli wachinyamata amene ali ngati amene akukulira kumudzi amene alibe umwayi kapena gawo loti akhoza kukhala ndi maphunziro amenewa. Inu mudzapanga motani boma lanu ya UDF kandondomeko zotani
kuti mwachinyamata ameneyo akhale kuti ali part ya digitalization as you put it. Thank you very much. Am I taking over? Sorry. All right. My name is Charity Galumbi from Young Feminist Network. My question, Honorable, goes back to youth inclusiveness. Growing up, we were taught Molimbikire ndinatsokolera mawa. And I don't think there is no other time than now that we can bring out that leadership that we were taught than now. So, does your government, if we were to give you our vote on 16th September, does your government have structures, plans to include youths in government positions? Thank you. All right, we'll take our last question. Thank you so much. My name is Mercy Mituka. I just have a brief question for you, Honorable. Mwayankwawambiza innovation and digitalization and all that. So, on education, mwaitu uziwa kumai watu uno, education ya tusiri bugino, inalo wapansi. Kumaso, tiga nenasa innovation, dekuti, antuambili, mwina maskulu mwe, tiri siri papa ngazimenezo. I just want to know, what plans do you have to reform the education system to align with modern job market demands? Thank you. All right, thank you very much. It's all the time we've had for questions. We won't also be able to cover some of the questions that we had left. Honorable Atupere Muluzi ayanke mafuso amene abasidwa. Sikomkwambi Cynthia, ndiyanka mafuso onse pamodzi. Yuyambilira, I think it was to do with the international relations. First and foremost, if you are Malawi, tienera kuti tisamazika ikile. And tisamazika ikile starts with all of us. Tiziwe kuti we can be a great nation. Tizili kuonda dziko latuli. You know, just a funny joke, pali nzanga amaesa kukwafusa antu as a survey kufuza kuti kodi can you die for your country, kodi mkuzofera dziko lako 1 to 10 wonse anakata maya zine singafere dziko langa. We don't love our country, we're not proud of our country. Izizene nokusinta. We are a great nation and we can be the best. We need to change the mindset. We can be the best nation in Africa and one of the best nations in the world. Not long ago, within our lifetime, the Chinese were very pessimistic, very poor. In fact, in history, I don't know whether many people know this, late President Hastings Kamuzu Banda in the 1970s, anapita ku Taiwan, kapanga donate as a donor. We were richer than Taiwan, and we actually were able to donate as a donor. If we were a donor, imagine that. So you need to change this mindset from a beggar mentality. We're not beggars. God has given us everything. He has adipasa ntaka, madzi, chilengedwe, dzuwa, komanso the power ndiyachinyamata, the youth of this country. So, when it comes to international relations, we're not going to shake. But, we're in an era of investments and trade. Tufunika kuonesesa kuti ndima ubale abwino, ndima iko ansatu. Kuti tipange business. So we are going to focus on trade and business. As lions, we have to be strong. This is a new Africa, new Malawi. And in Gamaona Chinyamata,
they are tired. Africa must change, Malawi must change. We cannot continue how we are. The other one, Dinkania and Afusa Nkania internet, Zigongwambin. Ndikudziwa kuti ndikamakamba nkhani ya internet ena mwina ndichika iko. Koma mukumbukire kuti mene UDF imalowa mboma 1994 kunalibe ma cell phone mdziko muno. Ma cell phone anabwera nthawi imene UDF imalamula dziko lino. Lero ma cell phone akuthandiza kwambiri communication. Tukupanga ma payments kulipira Airtel money mpamba online. Ma cell phones akuthandiza njira zosiyana-siyana zimene zatithandiza communication and connectivity. Koma mbuyo mukanafunsa mbuyo before 1994 kuti tikhala ni mafoni amanja mwina akanaganiza kuti ndifambisa. So we have to understand that technology is changing, the world is changing. And tikamakamba nkhani za ntchito ndi agriculture, ulimi, manufacturing, exports. That's where the jobs will come from. Koma internet itandizaso to give an added opportunity to maximize on these sectors, whether it's even tourism. Because ndikuziwa kuti the young billionaires today globally, they are kupanga using internet and digitization. These are the young billionaires. I know one from here in Lilongwe. I'll not mention his name. Wako area 25. Nina kumana naye ku Zambia. Ndina pita kumene ku I was attending a conference about 3 years ago. Young Malawian. One day I'll mention his name. And now kumana naye in the lobby and he said, "Oh, by the way, ndino waku tinimachokera ku area 25." Then at all, nacheza naye ndo mawa nifuna ndikutenge kuna kwake kuchowe. It's a game reserve. And then okay, let's go. Dinanda abwa ndikupita ndikuona pena pake pale helicopter. Ndikakwera helicopter wanditenga kuchowe game reserve. And andanduza ntano yache. Ine nali ku area 25, nabado 25, nabado ku South Africa ngati wachinyamata kuti ngapeze ntchito. I think it was a young man, maybe about 19 or 20. Amagwira ngati houseman. Ndanapempha azungu, "Oh, tandithandizeni kuti ndiphunzire nawo pa internet." He started using the internet. He started gaming. Salary yake inachoka from 300 rand, mina malandira ngati gardener, house keeper, to $2,500 a month. Just to be on the internet. He has no formal education. Come just the opportunity. Today, he's making $250,000 a month just from gaming. That is the new global economy. Today, if we give you these tools, even as you're using Facebook, Twitter, you know you can be making money because you're exchanging data. Those tools are available. So I'm talking about internet and digitization because I know the businesses out there are ready to invest to make sure that all of us are online the same way as we had the mobile phone. This is a new world order. It's about digital economy now. It's about data. Data is a new currency. That's where the money is. So ndikuziwa kuti palima opportunities amene ndikuziwa kuti tikamafotokoza zimenezi ziko zaso kuthandiza chinyamata ngati mwachula apa inuyo now you're able to go online, which means you are at par with anyone else in the world. You're not limited to knowledge. Knowledge is power. Imagine now you have it on your fingertips. Imagine we give the young kids in our education institutions this power. Already there is a school that is now giving free laptops to children, and it's helping transform. Now the education standard of those kids are in line with any other child in London, New York, or Paris, or Shanghai. So the key of driving change is through technology. Get this done. Fiber optic ilipo mdziko lonse, we can get the internet
done. It's possible to do it. It's very possible to do it. Komanso makambaza youth inclusiveness. Dukambaza digitization, artificial intelligence, innovation, crypto, business processing and outsourcing. The language yokuti mina so ineso, mina ndakulako pangono. This knowledge is in the power of the young people. Gaming, innovation hubs. That's why the leadership will come from the young people, because they'll be the ones driving this. So the next administration is about young people. The future is about young people. So if you talk about leadership roles, it comes from a point of understanding. Because the younger generation now is much faster than some of us. Even my own son and my daughter, they're very smart, these kids, but just give them the tools, they will do wonders. Then even you're finding today a billionaire from internet, 20 years old, 18 years old. So just to clarify something, I know that there's been an issue globally about this issue, or worry about crypto, tokenization, stablecoin. What the world is now doing, if you see the Genius Act from President Trump, is to regularize this now, because they understand that you cannot change the power of the internet. It's not going to change. So the whole world is now talking about AI. So we are now going to have a world where it will be digital economy. So that is why they're creating a stable coin. So imagine Malawi creates a crypto coin named Malawi coin that is backed by assets in the ground, your uranium, your lithium, your rutile, your other rare earth minerals. Then you have your agriculture products that you can sell. Then you have your water, your forestry, your youth. The Malawi coin as an investment opportunity can raise resources. I'm not going to mention a figure, but this is how the world is now. So young people need to start talking about this. Nende kuzewa kuti tukuikano maganizo watu ukambirana about a new digital economy. Changing the education, this is now the final question, is changing the education system. Because I don't know, kuti naming the parts of a grasshopper is going to help someone. I think we have to change the education system, the curriculum, to match skills that are required in the job market. The key way of doing that is to change the education system from memorizing to innovating. So you're opening up ideas, so people now have become creative to find solutions, so they can start having the conversations like we're having today. And this power will come from the young people. So we need to change our education system with regards to the curricula with that. Alright, ziko mwambiri tikatelo tu tafika kumapeto kwa presidential youth dialogue yatu ndo ziwa kuti tinakalinde mafuso ambili nditudi, but I'm sure kuti the youth and society as well as Youth Decide campaign will give us another platform for achinyamata kuti atho kupitiriza kukufusani mafuso in regards to the 2025 elections that are coming for mpano. Alright, briefly, utenga wanomaliza kwa achinyamata amenali muno komanso achinyamata amalawi ena kuonela of course ena utenga umene wafikira utenga wanu omaliza kwa iwo ndiwotani komanso ndichifukwa chani ife achinyamata tikuvoteleni inu Honorable Atupere Muluzi ngati president wa dziko lino la Malawi come September 16. Ine ndikukhulupirira kuti chisankho chimenechi is a decisive election, ndi chisankho chofunikira kwambiri kwa Malawi Alliance.
tikudandaula kuti kulibe ndalama, kulibe chakudya. Ndikudziwa kutinso tikozo kusintha zinthu mdziko lino la Malawi. Kusintha umene tikufotokoza, kusintha umene kukuchokera kwa inu achinyamata, ndamene mukhoza kusintha pogwiritsira ntchito voti yanu, kuti musankhe tsogolo lanu. Kusankha tsogolo lanu, musankhe ndondomeko zimene mukudziwa kuti zisinthe tsogolo lanu. Makandidate lipo ambiri, koma zili kwa inu a media tolankhani mdziko muno kwa kufalitsa ndondomeko zathu ngati atsogoleri azipani, kuti achinyamata, the youth, asankhe bwinobwino, chifukwa ndikukhulupirira kuti Malawi asintha. Ndikukhulupirira kuti achinyamata akufuna zinthu zisinthe. Potsiriza penipeni, ine ndabwera poyera kwa Malawi kuti ndifotokoze maganizo anga. Sine wachilendo, ndakhala mundale 20 years, zaka 20, ndilibe mbiri yakatangale, ndilibe mbiri yosolola, sindikuyenda ndi belo nthumba. Mukundidziwa bwinobwino. Ine ntchito yanga ndikufuna kuonetsetsa kuti Mulungu asananditenge ndizaone Malawi ili pena pache. Taona mayiko mdziko muno moyo yathu within our lifetime. UAE inalipo sajadwa mdziko losauka, koma ni dziko lolemera. China, mayiko ena. Kodi Mulungu, kodi sanatipatse mwayi umeneyo? Ndikudziwa kuti mwayi umeneyo anatipatsa ndithu. Kwa ine ndikufuna ndauza Malawi kuti ndi plan, business first, komanso ndi plan, innovate Malawi, kuti tisinthe dziko lathu, kuti miyoyo yathu isinthe ziko mkwambiri. Ainditu Honorable Atupere Muluzi ziko mkwambiri pokhala nafe tsiku la lero mmene achinyamata anali ndi mafunso makamaka ndi plan yanu yomwe ikukambidwa pano, plan ya business first but also innovate Malawi, kuti mutati mwalowa mu office ndipo mwakhala president wathu ndi chani chomwe chichitike kuti tione kusinthika mu dziko lathu lino la Malawi. Achinyamata anzanga omwe muli mu chipinda chino komanso onse amene mukutionera online, ziko mkwambiri pokhala nafe tsiku la lero pamene tinali ndi presidential youth dialogue with the UDF president but also the presidential candidate in the 2025 elections. Kwa ife tikuti zikomo, and a huge round of applause to you achinyamata pamene munabwera nditu ndipo mafuso anu ndikuzowa kuti mafuso tinakali nawo. We've got a lot of questions, but I'm sure that Youth and Society as well as Youth Center campaign will be able to give us platforms to continue to ask these questions that we have for our potential leaders. Kuti come September 2016 tukuziwa zomwe tukulowamo sichoncho, and exactly what we're getting. All right. With that being said, once again, thank you so much. I will ask you to remain in your seat because we are now going to sign the 2025 to 2030 Youth Manifesto. And helping us sign, please help me welcome to the front the Executive Director of Youth Society, Mr. Charles Kajoloweka. Please make your way to the stage once I call your name. Tate Ntaombele Manja. The YDC coordinator, Ms. Mwandida Teu. The executive director of NICOM, Mr. Rex Chapota. Youth Decide campaign, Ms. Patricia Mtungila. Please join us here on stage. Atenta Ombele Manja. The UDF Youth General Secretary, Honorable Bilali Mboani. Let's give him a round of applause. The UNDP representative, Mr. Ken Somanje. Let's give him a huge round of applause as he makes his way to the stage.
We have Shekaina Katewe Banda, who is a youth representative, as well as Chimwemwe Kayanye, who is also a youth representative. Please join us here on stage. Okay. All right. It is done, boys and girls, ladies and gentlemen. The 2025 manifesto 2030 imene akuluakulu a YAS akonza komanso yomwe akutithandizira kwambiri kuti atsogoleri awonikire magawo osiyanasiyana okhudza achinyamata mdziko muno. Makamba kwambira kuja kuti ndondomeko imeneyi ikhalenso kupitirira ndi atsogoleri ena osiyanasiyana a zipani za ndale pamene tikukamba za chisankho cha pa 16 September masiku atsala ochepa, ndipo oyamba ndondomeko imeneyi ndi amene atupere muluzi a chipani cha UDF, ndipo izitu zakonzedwa ndi akuluakulu amenewa a Youth and Society mogwirizana ndi Zodiac Broadcasting Station, ndipo tikhalere kupatsirani zokambirana zimene zikhalenso zochitika ndi atsogoleri osiyanasiyana azipani za ndale mtsogolomu. Nkhani yake ndikufunitsitsa kuti atsogoleri amenewa akambirane nawo achinyamata kuti kodi awakonzera zotani, komanso tikamakamba za democracy kwa achinyamata timakamba chani, komanso iwo achinyamata ndi chani chimene akufuna kuti atsogoleri achite kuti umoyo wawo usinthike. Zina mwa izo zimene zafotokozedwa kuno amakambapo kuti ayi dziko la Malawi lili ndi kuthekera kuchita bwino magawo osiyanasiyana achitukuko. Nkhani ndi yakuti mwina achinyamata komanso ena magawo osiyanasiyana amadzikayikira makamaka za kuthekera kwawo mu nkhani za chitukuko cha dziko lino. Ndiye ndimene zathera kuno pamene tikukamba kuti oyamba kukumana nawo kapena toyamba pazokambirana zimenezi anali ndithu amenewa atupere muluzi a chipani chimenechi cha UDF. Nde nkhani ya ngini ngati imeneyi makhala kuti basi tsopano kumapeto kuipasa faya kujambulitsa kuti mapiki amene wawa avae magawo osiyanasiyana, Facebook, Twitter, komanso kukamba za Twitter ameneyi madziwika kuti X pakadali pano, Instagram, ma platform onse makhala kuti ngini kuvaya magaya aone kuti mayuti akupanga zotani, komanso akufuna kuti dziko lino lifikire magawo ake ati kuti andale awanso nawo azikhala kuti akuapushira ngini yawo, ngini yokhudza vepi maso kuti kodi pandale magaye udindo awo ndotani kuti nawonso aphushe kuti akhale ndi maudindo osiyanasiyana. Nde popeza kuti kukhale kuponya voti pa 16 September ayas komanso Zodiac akanena kuti ayi zofunika kuti ayikungire kwakuya akonze ndondomeko imeneyi kuti ayi mafana so ganiza bo nawonso ndithu akhale ndi mwayi ofunsa mafunso anthu amene akuyima maudindo osiyanasiyana. Nde oyambana amene wawa atupere muluzi a chipani chimenechi cha UDF. Nde kunoko stizi yake amene nabwerera nde yayenda bo kwambiri
ndipo achinyamata ambiri akuoneka kuti ndiokondwa ndimene zayendera kuno ku Crossroads Hotel kumene kumachitika ndithu mwambo umenewu oyamba umene akuluakulu a Youth and Society mugwirizana ndi Zodiac anakonza ndithu kuti pakhala ndithu ndondomeko imeneyo pamene tikukamba kuti zonse zatheka ndipo atsiriza ndithu ndondomeko imeneyi yoyamba pokwaniritsa mfundo zosiyanasiyana za chinyamata kuchokera kwa atsogoleri amenewa andale ndi amene atsirize ndithu kutseka ndi amenewa Rex Chapota mkulu wa bungwe la National Youth Council of Malawi. I've been asked to do the vote of thanks on behalf of the young people of Malawi, me being a duty bearer as Executive Director of the National Youth Council of Malawi. Therefore, allow me to salute Right Honorable Atupere Muluzi, the presidential candidate of the UDF, and your entourage here, Mr. Charles Kajoloweka, and the whole leadership and teams from Youth and Society, and the Youth Decide campaign, and also Zodiac Broadcasting Station. Our sponsors are from the UNDP, young people of Malawi, members of the press, ladies and gentlemen. Good evening. Give me some feedback. Good evening. It is both an honor and a pleasure to deliver this vote of thanks at the close of today's historic presidential youth dialogue as we get close to the 2025 tripartite elections. Young people of Malawi, allow me to start by buttressing the point that this event is a true definition of active and meaningful youth participation in the governance process of this nation. As the National Youth Council of Malawi, we are proud to be part of this space because it speaks directly to our mandate and priorities that young people of Malawi no longer need to be on the sidelines but have to drive the agenda of this nation. This dialogue has reflected on the aspirations of the young people as presented in the Malawi 2063, but also the national youth policy. That's why as we close this evening, we believe from the Council that a vibrant democracy requires an engaged youth. And today's event is proof that we are moving in the right direction, and the Malawi young people are ready to drive the agenda forward. Let's give ourselves a clap as Malawi young people. Therefore, let me give thanks to the Right Honorable Atupere Muluzi, who has shown up in this event. And you being the first one, I think you had the right guts, Your Honorable. And we really want to honor you for honoring this invitation and taking time to engage directly with the young people of Malawi. Your presence today sends a strong message that young people matter and that they are not just voters, but they are stakeholders in shaping Malawi's future. We deeply appreciate your openness, your ideas, and your willingness to listen and be held accountable by the very citizens whose hopes and dreams hang in the balance on the 16th of September 2025. Your theme on Business First, and indeed your manifesto on Innovate Malawi, are at the heart of the aspirations of young people. We salute you for making it this evening. Thank you. To the organizers, Youth and Society, Youth Decide campaign, and Zodiac Broadcasting Station, with support from UNDP, you have taken the game higher. Let's give them a big hand. Thank you for the vision and the coordination behind this dialogue.
You are doing more than just organizing an event. You are facilitating a democratic culture where young people are not on the sidelines, but at the center of political discourse. What has happened today is a game changer in the future of Malawi. Another big hand for youth and society. To the youth of Malawi, both in this room and across the country, who have followed this dialogue. Now I'm being reminded I was supposed to speak in Chichewa. Achinyamata ku Malawi, tukuthokozeni kwambiri. Your participation this afternoon is a reminder. Inuyo kupezeka kwanu nchipinda chino kwatikumbutsa kuti achinyamata ali okonzeka komanso ndi othekera ndipo akuonanso patali achinyamata Malawi m'manja mwanu. Mafunso anu aonetsadi kwa atsogoleri onse kuna kuti voti ya pa 16 Septembala siongo vota chivote iyayi, ndi voti imene iyenera kuvomerezana ndi masomphenya achinyamata a Malawi. Tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu. Pomaliza penipeni ndinene kuti ntchito yachitika pano monga tonse tikudziwa yangoyamba kumene. Ichitika ntchito imeneyi kwa ma presidential hopefuls ena, kotero kuti ndingokulimbikitsani nonse kuti tiyeni titsatire ndondomeko imeneyi. Mafunsowo tisabweze mbuyo iyayi, nthawi yafika kuti kuno ku Malawi tizuzana zoona zenizeni. Twafunse adindo atiyankhe, ngati akuthawathawa tiwapadikize chifukwa ndi adindo athu afuna akonze dziko lino limodzi ndife achinyamata. Ndondomeko imeneyi tipange encourage kuti ipitilirebe, komanso kuti akatha masankho tidzafunsenso adindo amenewo kuti mudati tsiku lija pano zili pati. Ndima amenewa ndithokoze kachiwiriso kwa Youth and Society, Youth Decide Campaign, ZBS ndi chithandizo cha ku UNDP chifukwa cha masana amtengo wapatali. Malawi akusinthadi, zikomo kwambiri. Manjamo ameneo Rex Chapota, Executive Director of National Youth Council of Malawi. All right, giving us our closing. Nkhani yokhudza omwoyo wawo komanso nkhani yokhudza adindo pa nkhani chisankho cha pa 16 September chomwe chichitike ndithu masiku akubwerawo. Another round of applause for Mr. Rex Chapota for a very inspiring presentation. I'm standing here on behalf of the National Chairperson of the Youth Decide Campaign, Mr. Harvey Chimaliro, who could not be here, but he sends his extreme gratitude to Honorable Atupere Muluzi for coming and for inspiring us and for giving us a platform as young people to engage with you on our aspirations, but also for giving us the opportunity to listen to what you have planned for Malawi and for Malawi's youth. So we say thank you so much, Honorable. But also we want to thank you, the young people, as has already been said, for coming out to participate in this event. This is the first of the presidential youth dialogues. Many more are coming, so be participating. We also thank the online youth audience who have participated in this event. Issues to do with youth, as has already been said, are supposed to take the center stage for Malawi's development agenda, and that is why we are here as Youth Decide, to make sure that the aspirations of young people are heard, and that is what you, the young people, have done by engaging today with our presidential candidate for UDF in the 2025 general elections. So once again, give yourself a round of applause and thank you so much. Achinyamata oye! Simukumveka. Achinyamata oye! All right, nakalili mozi nditu.
Achinyamata Nzanga, ladies and gentlemen, distinguished guests, and above all, the young people of Malawi. What we have witnessed here today is more than just a dialogue. It is a testament to the power of the youth's voices. We have heard commitments, we have asked the difficult questions, and we have placed the priorities of young Malawians at the center of national discourse. Today was not just about the promises alone. It was about accountability, partnership, and a shared vision for the Malawi we want by 2063. As we close, let us remember that over half of Malawi's population is young. That makes us not only the largest demographic, but also the greatest opportunity for transformation. The future is not waiting for us. It is being built here, now, through our engagement, innovation, and resolve. On behalf of the organizers and partners, I would like to thank Honorable ATUPERE MULUZI for engaging with the youth openly and honestly, our stakeholders for supporting this space, and most importantly, the young people here and across Malawi who continue to show that they are not just leaders of tomorrow, but leaders of today. With the signing of the 2025-2030 Youth Manifesto, we have charted a clear path forward. The work begins now, and together we can make it a reality. Thank you all, and let's keep the momentum alive because Malawi's future depends on it. You've been with me, Cynthia Zondezulu. I've been your host. Until next time, enjoy the rest of your day. Thank you. Zomwe anakonza a Youth and Society komanso Media Broadcasting Station kuno ku Crossroads Hotel mu mzinda wa Lilongwe. Ilo ndi ndondomeko imene cholinga chake ndikufunitsitsa kuti achinyamata apatsidwe ndithu mwayi waukulu kuchokera kwa atsogoleri amene wandale kuti nawonso amasuke komanso adziwe ndimene zinthu zilili mbali ya atsogoleri awo osiyanasiyana ndale. Ndeti makamba kunena kuti amuluzi a UDF ndo oyamba ndipo kutsogoloko kukhale ndithu ena atsogolero osiyanasiyana azipanza ndale amene ndithu akhale ndithu akukumana nawo kuti nawonso afotokoze mfundo zawo makamakaso polunjika pa chisankho chomwe chichitike pa 16 September 2025 kusankha atsogoleri a dziko, kusankha aphungu a nyumba ya malamulo komanso kusankha makhansala. Ngini yonse imene inakonzedwa kunoko ku Crossroads apa ndiye afika kumapeto ndipo achinyamata ali mtika mwenemweni pamenenso ATUPERE MULUZI anayivungira kwakuya kufotokoza staff yosiyanasiyana kuti achinyamata nawonso atha kudzikhulupirira okha komanso atha kuthandizika kuti yayi dziko la Malawi lipite patsogolo. Ndiye ikuoneka kuti yonse bo kunoko fande achinyamata akondwa kwambiri ndi zomwe mwina ATUPERE MULUZI auza komanso mafunso ena amene anapereka makamakanso kuno ku Crossroads Hotel. Amuluzi taona ndithu mwakambapo mfundo zingapo mwina mukuona kuti izizi ndizofunikira motani ngakhalepe zina zinjira munafotokozapo. Ndikuona kuti pakale pano mene chuma chathu chilili dziko lino pakufunika ndithu tibwere poyera ngati ife atsogoleri andale kuti tulumikizane ndi Malawi makamaka lero achinyamata chifukwa kuyang'ana tsogolo lawo kuti tipanga bwanji kukhonza mavuto amene ali mdziko muno. Nde sikuthandiza kwambiri kubwera poyera kuti achinyamata athe kutifunsa ife ngati amene tikuyima tikusaka voti kuti tipanga bwanji kuti tikhonze chuma chathuchi. Ine ndabwera lero poyera ndi plani yathu yokhonza chuma chathu tikuitcha business first komanso pali manifesto yathu Innovate Malawi imene tikukhazikitsa. Manifesto ikutchula maloto athu. Kodi funso imene Amalawi ali nayo kodi ndalama tizipeza kuti tikwaniritse zimene tikufuna kukwaniritsa mdziko muno. Ndiye chifukwa chake tabwera poyera kuti tafotokoze Amalawi makamaka achinyamata amene ali ndi mafunso. Ndiye ndikuthokoza kwambiri bungwe la Youth Decide ndi onse amene akhonza mpato umenewu kuti ife ngati ma presidential candidate tithe kufotokoza komanso kulandira mafunso kuchokera kwa achinyamata amene tikudziwa kuti takhala tikunena kuti achinyamata ndi atsogoleri amawa koma tikudziwa kuti achinyamata ndi atsogoleri lero lija ndi limene chifukwa achinyamata ndi ochuluka kwambiri ndi amene sakhoza kusintha tsogolo la dziko lino kutengera voti apa 16 September. Brief in English,
how important are these kind of engagements, and how best can we sustain them as a country? These engagements are very important. What is required in politics now is leaders to be held to accountability, in order to give confidence, because the economy is in crisis. We also have problems of corruption. We also have problems of leadership, and that is why we're in this economic crisis today. And the young people are worried about their future. They're worried that there is no money, that there is no jobs. They're failing to buy food. They're failing to pay rent. They're failing to have a future. So they are demanding change. And these engagements are important for us leaders to come forward to explain our plans. How are we going to fix the economy? How are we going to provide for opportunities for growth and opportunities for young people? I have come forward because I have a business first plan, and I also have come forward because we in the UDF have an Innovate Malawi plan. But our business first plan is our 100-day plan in fixing the economy, restoring confidence, creating the environment in order to attract the resources to implement all the initiatives that we've outlined in our Innovate Malawi manifesto. So that's why this engagement is very important, because the vote is, Malawians are voting for their future. Young people are voting for their future. And the future will be decided at the ballot box on the 16th of September. Thank you so much for your time. Thank you very much. Kutsiriza nditu zonse kuno ku makamaka ku Crossroads Hotel pamene akuluakulu a Youth and Society komanso Zodiac Broadcasting Station anakonza nditu ndondomeko imeneyi makamakanso yokumana ndi mtsogoleri amene wa chipani cha UDF. Nde pano tili ndi mkulu wa bungwe la Youth and Society amene wandi Charles Kajoloweka. Mwina pamene tukamba kuti lero tinali pano, mwina ndi zomwe zatuluka ndi zimene malingalira mungafotokozepo motani? Yeah, so ife ndifotokoza kwambiri kwa Honorable Atupere Muluzi amene ali presidential candidate wa chipani cha UDF mu masankho amene akubwerawa. Cholinga cha mkumano umenewu chinali chakuti tipereke mpata kwa a candidate a UDF kuti afotokoze masomphenya awo amene ali nawo ngati mtsogoleri wa chipanichi komanso ngati candidate, makamaka masomphenya awo pa nkhani za chinyamata ku Malawi kuno. Komanso nafuna tipereke mpata kwa chinyamata awa kuti afunse mafunso awo amene ali nawo. Cholinga nchakuti ma manifestos inde atuluka, koma tipange interrogate kuti masomphenya amene akambawa kodi azakwanitsa bwanji. Ndiye cholinga chachikulu cha mikumano imeneyi, ndipo tathokoze yokhala ngati candidate wayamba kubwera ku dialogue imeneyi. Tinacho chikhulupiriro kuti atsogoleri wena amene akupisa nawo masankho amenewa atenganso mpata ndithu apeza nthawi kuti azapange engage ndi achinyamatawa. Democracy yathu imafunika choncho, kumakhala pasi nkumakambirana nkumawunikirana makamaka atsogoleri amene afuna maudindo osiyana-siyana mundale mboma komanso achinyamatawa ine akewo. Taona mafunso ambiri amene atuka pamenepa, komanso ma commitments amene akuchokera kwa Honorable Atupere Muluzi. Ife ntchito yathu ngati Youth and Society komanso Youth Decide campaign mogwirizana ndi Zodiac nkupereka mpata space imeneyi kuti achinyamata apange engage, ndipo tikhale tikupitirira ndithu ndi ma candidate ena amene ali ndi chidwi kuti atenge nawo gawo pa zokambirana zimenezi. We have been here for so long. Briefly in English, how important and do you think you have managed to achieve your target, being the first edition of these presidential dialogues? It has been a really incredible experience this afternoon, having a direct engagement with Honorable Atupere Muluzi, the UDF presidential candidate. We want to thank him sincerely for finding time for recognizing young people as a key stakeholder in this election by presenting himself to share his vision for the country, but also to have an opportunity to interact with young people. We have seen the questions from young people that really speak about building a new Malawi altogether. It is about creating a space for engagement, sustained dialogue
even beyond the elections, and we hope that we're going to sustain this engagement. Honorable ATUPERE MULUZI is only the first candidate to engage in this dialogue. We are anticipating to have more presidential candidates to participate in this dialogue. It is for the betterment of accountability when it comes to democratic governance, but at the same time, it's also about strengthening our dialogue between young people and those that are seeking office. This dialogue has also provided an opportunity for Honorable Muluzi to clarify his manifesto, his vision for the country, but also to get feedback from the interaction that we have had this afternoon. So we're very grateful to him, but also to our partners, UNDP, Zodiac, Youth Decide campaign, for according young people of this country this very rare opportunity. Thank you so much for your time. Tatawaza mbili ngini nalibo Thanks a lot. Ngini nalibo Nice wambili. We appreciate. Okay. Okay. Ameno nditu ndi Charles Kajoloweka nkulu wa bungwe la Youth and Society kufoto kuzapo zokudza amene sozakalira kuno ku Crossroads Hotel. Nitokoza nzanga osamene tathandizana kugwira ntchito imeneyi kuchokera kuno pano ndikubwezereni kwa nzanga ku Adbridge Center Area 47 Sector 5 ina the Jackson Chivwati Gondwe ningoti yayi tinali mtika tinabwera kuno. Goodbye.